and welcome again to a heartwarming recipe of Rajathi's family kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இட்லி ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து எல்லாரும் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம். அந்த இட்லி எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we're going to be looking at how to prepare idlis. This is basically white, fluffy, savory Indian cake. It's very popular in South India. It's actually eaten as a breakfast item. So let's have a look. இந்த இட்லிக்கு வந்து நம்ம இட்லி அரிசி அப்படினு இந்தியன் ஷாப்ல விக்குது. சோ அந்த இட்லி அரிசி வாங்கிக்கணும். So the ingredients for this recipe are we need idli rice. இந்த இட்லி ரைஸை வந்து இந்த ஒரு கப்ல எந்த கப்ல நம்ம எடுக்கறோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாதிரி கப் எடுத்துர்க்கேன். இதுல 6 டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்துர்க்கேன். So you can use any cup, but whichever cup you do choose, this just takes 6 cups of the idli rice. ஒரே ஒரு கைப்பிடி வெந்தயம். A handful of fenugreek seeds. எந்த கப்ல அரிசி அளந்தோமோ அதே கப்ல ஒரு கப் உளுந்து. We need 1 cup of urad dal, so you'd be using the same cup that you used when you measured the idli rice. உளுந்து வந்து நீங்க உடைச்ச உளுந்து வெள்ளை உளுந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லனா முழு உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம். Now you can use whole urad dal or you can use the split urad dal. இப்போ இந்த 6 டம்ளர் அரிசி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு பிடி வெந்தயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ரெண்டையும் கலந்து அரிசியோட கலந்து இப்படி கலக்க போறேன். இத கலந்துட்டு 6 மணி நேரம் அல்லது 8 மணி நேரம் இத நல்லா ஊற வைக்கணும். So what we've done here, the 6 cups of idli rice, we've mixed the fenugreek seeds with it, and we're going to soak it in water and leave aside for 6 hours. 6 ல இருந்து 8 மணி நேரம் கூட ஊறலாம். நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் இத அரைச்சுக்கணும். So we're going to leave it aside for 6 to 8 hours and we're going to grind this. ஆனா எடுத்து வெச்ச இந்த உளுந்து ஊறக்கூடிய டைம் ஒரே 1 மணி நேரம் மட்டுமே. And in a separate dish we're going to soak the urad dal for 1 hour only. இந்த ஊற வெச்ச அரிசியும் வெந்தயமும் நல்லா 8 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அரைச்சுக்கணும் நல்லா. So what we've done, like I said, we've soaked the rice with the fenugreek seeds in water all the way up to the top, and we're going to leave it aside for 6 to 8 hours, and then we're going to grind it. நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த எடுத்து வெச்ச உளுந்துல வந்து தண்ணி ஊத்தி 1 மணி நேரம் ஊற வெச்சுக்கலாம் அந்த டைம்ல. So when this is grinding, you can soak the urad dal in water and leave it for 1 hour and then grind that. Yeah, இது அரைச்சு முடிக்கும்போது 1 hour கழிச்சு அதாவது அதுக்குள்ள இது ரெடி ஆயிடும். சோ இதையும் நல்லா சேர்த்து அரைச்சு ரெண்டையும் கலந்துக்கணும். So while this is grinding, this would soak in water for 1 hour. It would take that long, and then you can grind the urad dal, and then we're going to mix the two mixtures together. அதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நைட் இப்போ வந்து நைட் அரைச்சிங்கன்னா காலையில இட்லிக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகி ரெடியா இருக்கும். இல்ல காலையில இந்த மாதிரி அரைச்சு வச்சீங்கன்னா நைட்டுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஏன்னா அது ஃபெர்மெண்ட் ஆகி கிடைக்கிறதுக்கு உரிய டைம். So once we mix the two mixtures together, you add a little bit of salt and leave it to ferment overnight, or you could do it in the morning and do the idlis at night. So it's up to you. நான் 6 டம்ளர் ஏன் போட்டு அரைச்சேன்னா அந்த ஒரு வாரம் முழுக்க அந்த மாதிரி அரைச்சு வச்ச மாவு தான் இது. So that's what we have done here. We've left it overnight, so this is ready to make the idlis. Yeah, ஒரு வாரத்துக்குரியது வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம். இல்ல கொஞ்சம் கம்மியா தான் போதும் அப்படினா உங்களுக்கு 3 டம்ளர் போட்டா போதும். உங்களுக்கு அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க போட்டு அரைச்சுக்கலாம். So that's just the ratio. If you want less or more, you can just do it accordingly. இப்போ இந்த ஃபெர்மெண்ட் ஆகி கிடைச்ச மாவு பாருங்க அழகா பொங்கி நல்ல சாஃப்ட்டா வந்திருக்கு. இந்த மாவு ரெடியா இருக்கு இட்லி வாக்க. So as you can see the bubbles in there, it's fermented. You can smell the fermentation, and this fermentation would make the idlis come out soft and fluffy. இப்போ அந்த மாவை வந்து ஒரு இதுல போட்டு ரொம்ப கெட்டியா இருந்தேன்னு வெச்சுக்கோங்களே கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம். Now if the batter is too thick, we can add a little bit of water. Now the batter shouldn't be too thick or too thin. It should be just about right. இந்த மாதிரி வந்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணியும் இருக்க கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாவும் இருக்க கூடாது. சோ இப்படி வந்து நம்ம வெச்சுக்கணும். So this is good batter. இப்போ அந்த காலத்துல எல்லாரும் இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரம்னு ஒன்னு விக்குது. அதுல வந்து துணி போட்டு அந்த துணியில இந்த மாவை விட்டு
ஸோ ஒரு ரெண்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளேட்டு. இதை ஃபுல்லாக மாவு போட்டு அப்புறம் இதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி எடுப்பாங்க. So traditionally this is what was used to make the idlis. It's basically a dish that we fill with water at the bottom and place these ones at the top, and we pour bits of the batter into each of the shallow compartments and close the lid, so with the steam the idli cooks. அதுக்கு துணி தேவைப்படும். ஆனா இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ்ல எப்படி இட்லி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி காமிக்க போறேன். But we're going to do it the microwave version of the idlis. It's much more faster and it doesn't require that much effort. So let's have a look. இப்போ இது வந்து மைக்ரோவேவ் பாத்திரம். இதுல வந்து இது இந்த மூடியாட்ட இருக்குலையா, அதுல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கணும். So this is the microwave container that we're using to make the idlis. So at the bottom of the container we're filling it up with water. அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆகிறதுக்கோசரம் வாட்டர் விட்டுட்டு நம்ம இந்த பிளேட்ஸை கொஞ்சம் இட்லி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் எந்த ஆயிலில் வேணால் தொடச்சிக்கலாம். பட் நான் வந்து ஆலிவ் ஆயிலில் துடைக்கிறேன். And in these plates, they're plastic plates, so it's microwave safe. We're just putting a little bit of oil into each of those compartments, and we're using olive oil, but you can use any oil of your choice. This is just so that the batter does not stick. இப்போ கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த மைக்ரோவேவ் பாத்திரத்தோட இதுல வந்து ஊத்தலாம். So we're just taking spoonfuls of the batter, the fermented batter, and just gently placing into each of the shallow compartments. இது போல நம்ம எடுத்து இருக்கிற இந்த 3 பிளேட்லயும் ஊத்தணும். ஊத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணே வைக்கிறேன். And once we fill the plates up with spoonfuls of the batter, we just place it on the bottom of the lid. இப்போ அடுத்து வைக்கும் பொழுது இந்த பகுதியோட பகுதி ஒட்டக்கூடாது, கிராஸா வைக்கணும். அப்பதான் அந்த ஸ்ட்ரீம் போறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். And we don't keep it exactly on the top. You have to keep it in a diagonal way when you keep the next plate on it. இப்போ மூணாவது அதே வச்சாலும். And you just repeat the process with the third plate. And we're doing this just so that the steam doesn't get the steam has way to go up. இப்படி வெச்சிட்டு இத நம்ம என்ன பண்றோம், அதோட க்ளோஸ் பண்றோம். இந்த லிட்டோட நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மைக்ரோவேவ்ல 7 நிமிஷம் வைக்கிறோம். We're just closing it using the top of the lid, and we're going to keep it in the microwave oven for 7 minutes. Basically we put the water at the bottom of the lid because it would create steam when we close the container, and we've placed the plates in a diagonal way so that it doesn't distract the steam from going up and cooking the idlis. இப்போ அந்த 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. Now it's been in the microwave oven for 7 minutes, so the idlis should be cooked fluffy and ready to be served. இப்போ நம்ம வந்து அதை எடுத்துறலாம். So we're just using a spoon just to scoop it out. கொஞ்சம் ஆறினா அதுவே வந்துடும். என்ன ஏற்கனவே நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிருக்கோம், சோ நம்ம ரொம்ப ஜோரா வருது, ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கு, வருது, நல்லா இருக்கு. You can leave it to cool a little bit and it should fall off by itself. இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ்ல பண்ண இட்லிஸ் ரெடி. 7 நிமிஷத்துல பஞ்சு பஞ்சா இட்லி ரெடி. So now in just 7 minutes the idlis are ready to be eaten, ready to be served. So you can just ferment it overnight, forget about it, and in the morning your breakfast is ready in just 7 minutes. So that's a really good deal. இப்போ ஒரு குயிக்கா ஸ்டீம்ல இட்லி எப்படி பண்றதுங்கறத பத்தி பாத்துறலாம் இப்போ. So now let's have a look at how to make these idlis on the stove. இந்த மாதிரி குக்கரோடது கிடைக்குது. அதாவது இந்த வந்து எந்த பாத்திரத்துலயும் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கும்படியா எடுத்துக்கலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் தடவிக்கணும். So you can use any saucepan filled with water, and we're just using the idli plates. These have little holes so that the idlis can cook with the steam from the water. We're just placing a little bit of oil in each of the shallow compartments of the idli plates. அதுல சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கறனால நீராவி போய் வேகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நம்ம அதுல வந்து மாவு விடுறோம்.
So we're just placing spoonfuls of batter into each of those compartments. இந்த பாத்திரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கணும் இட்லி வேகிறதுக்கு. So we've got some little bit of water in there for the idlis to cook. இந்த ஸ்டாண்ட வைக்கிறேன். So then we place the idli plates on top of this saucepan. அப்புறம் இத க்ளோஸ் பண்றேன். And we're just closing it with a lid. So with the water that's there in the saucepan, these idlis are going to cook. இத அடுப்புல வைக்கிறேன். So now we're just placing it on the stove. Let's have a look. நல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. So we're over at the stove, turning on the stove. இந்த தண்ணி பாயில் ஆகி இட்லி வெந்த உடனே அது இட்லியோட ஸ்மெல் அப்படி நல்ல கும்முன்னு வரும். அப்ப தெரிஞ்சுக்கணும் இட்லி வெந்தாச்சுன்னு. So we'll know that the idlis are cooked when the water inside would boil and the beautiful smell of the idlis would fill the kitchen. அப்படி இல்லனா நம்ம ஃபோர்க்ல குத்தி பார்த்தா அது ஒட்டலைனா சேம் கேக் பண்ண மாதிரியே தான் இட்லி வெந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். Or alternatively, you can just use a fork and just place it into one of the idlis, and if nothing sticks to the fork, it's ready. அத விட்டுறலாம் ஒரு 5 minutes or 6 minutesல வெந்துரும். So in about 6 minutes it should be ready to be served. இப்போ ஸ்டீம் வந்தாச்சு, இட்லி வாசனை வந்தாச்சு. நான் ஃபோர்க்ல தொட்டும் பார்த்தேன் இட்லி வெந்தாச்சு. சோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்றேன். So now the idlis are ready because the water at the bottom is boiling and you can smell that beautiful fermentation from the idlis. So it's ready. You can take it out of the stove. So இது வெந்தாச்சு, நம்ம அங்க எடுத்து போட்டுக்கலாம். So we're just using a spoon again to scoop out the idlis. ரொம்ப ஜோரா பஞ்சு பஞ்சா வந்திருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரீமோட. They look really soft and really fluffy. Yeah, very tasty. Microwave idli ready, steam idli ready. So the two types of idlis are now ready to be served. This is the microwave version and this is the stove version. So நீங்க இதுக்கு வந்து சாம்பார், சட்னி, மிளகாய் பொடி எது வேணா தொட்டுக்கலாம். இதுல நான் வந்து இட்லி பொடி வச்சிருக்கேன். ஏற்கனவே ஒரு எபிசோட்ல சொல்லி கொடுத்தது. So you can eat these idlis with any sort of powder, chutneys or with sambar. We've served the microwave idlis with idli chili powder. This you can refer to episode 66 of our show and we show you how to prepare this at your own home. இதுல கருவேப்பிலை சட்னி ஆட்ட வச்சிருக்கேன். இது நான் பிறகு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். And here we have curry leaves powder. So you can just add a little bit of ghee or oil. Ghee or oil எந்த எண்ணெய் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் யூஸ் பண்றது olive oil தான். So we're just adding a little bit of olive oil. Olive oil is really good for the tummy. So இது வந்து நம்ம அந்த oilல நான் குழைச்சுக்கிறேன். இது தொடுத்தீங்க சூப்பரா இருக்கும். So you want to take taste? Yes, I'd like to taste it. Yeah. Wow, that's really nice, really soft and fluffy. And இந்த கருவேப்பிலையோடது ரொம்ப ஜோர். Wow. இட்லினா எனக்கு உயிர். இட்லினா அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு. ஈவன் நான் வரேனாலே எங்கள் அம்மா வந்து இட்லி மாவு அரைச்சி இட்லியோட வரவேற்பாங்க. ஈவன் என்னோட சிஸ்டர்ஸும் எனக்கு இட்லின்னு பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு அது வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனால் அது எனக்கு கொடுப்பாங்க. It's one of my mom's favorite dishes and also mine. It's really soft. You can try out any sort of version that you'd like. And idlis are really healthy for a breakfast item because it's got the lentils, but it's so fluffy and light that you won't feel so full as such. But it gives you a lot of energy at the same time. So உளுந்துல ரொம்ப நல்ல சத்து இருக்கு. என்னோட பேரனுக்கு டெய்லி நான் இட்லி நெய்யும் சுகரும் சேர்ந்து கொடுப்பேன். ஒரு வாரத்துக்குரியதை அரைச்சு வச்சிட்டோம்னா அந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லா நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பத்தி கவலைப்படவே வேண்டாம். And you can even serve it to kids. It's easily digestible. So it's a really good recipe to try at your place and enjoy. நீங்க வந்து சாம்பார், சட்னி, தக்காளி சட்னி, பச்சை மிளகாய் சட்னி எதுல வேணா தொட்டு சாப்பிடலாம். சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. For more interesting recipes, please visit our website www.rajathifamilykitchen.com. On our website we also have really interesting articles in relation to fitness and living a healthy lifestyle. So please visit the article section to read more about these.
Thank you for watching our show. கண்டிப்பா இதை நீங்க உங்க வீட்ல பண்ணி பாருங்க. அடுத்த எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி ராஜாத்தி ஃபேமிலி கிச்சன். Thank you.